which page we went to? Most probably we can start from here, yeah? That means at the beginning what we noticed, that is the garden party is going to start. The weather was good and the four men, they came up to set up the marquee, and Laura went there to show the place where they are supposed to start the set up the marquee, that means the tent. But when Laura went there, he had an affinity, that means the working class people, they are working in a whole day, but they have a smiling face. And seeing the smiling face of the working class people, Laura was very happy. But you know that Laura belongs to aristocratic class, and belonging to an aristocratic class, that girl shouldn't praise the smile of a working class people. But our protagonist, Laura, praised the smile of the working class people who came to set up the tent. And he said that yes, one of the condition was that these are the karaka tree. So they said where they are supposed to set up the marquee. They say that the marquee, that means the karaka tree, these are the these are the trees. These are very lovely to look at. And Laura's mother said that Laura had an aesthetic quality, that means where everything should be set up. Okay, so Laura instructed the workmen that this karaka tree should not be hidden. Okay, where they are supposed to set up the marquee, and they did it. And they must already, the man had shouldered their steps and were making for the place. Only the tall fellow was left. He bent down and pinched a sprig of lavender, put the thumb on the forefinger to his nose and sniffed off the smell. That means the tall man, he had smelling something, one kind of necrotics, that means drug. Okay, so that man was talking and went to the place where they are actually working class people. They pass their time with much labor, okay, but within the time they can smile, they can laugh, and that incidents made Laura happy. These are working class people are very happy. It's all the fault, she decided, as the tall fellow drew something on the back on an envelope, and something that was to be looked up and left to hang. And of this absurd class distinction, that means we have said that is one of the important theme of this short story, the garden party, that is the class distinction. Class distinction, that means is Srini Vibhajan. What is the class distinction? That is the class distinction between the aristocratic class and the lower class. Okay, so Laura thought that the class distinction between the aristocratic and the lower class, it's very absurd. In a society, every human being should be equal and should be equally treated. That was the thinking Laura had been thinking. Okay, so she thought that the class distinction is very absurd. Someone whistled and someone sang out, "Are you right there, Matty?" Matty, you know, Matt means the companion, friend. Okay, but the working class people, when they were working, when working will make you happy, then working will not be laborious, will not be thought that you are working a hard labor. So these working class people, they are working, they are making whistle with the help of their lips. Okay, so right there, and they are talking that Matty, that means that are the very close, intimate calling. Naturally, আমরা যাদেরকে সম্মান করি তাদেরকে কি বলি? আপনি। তারপরে যাদের বন্ধু তাদেরকে বলি তুমি, কিন্তু যাদের সাথে একদম খুবই ইন্টিমেট সম্পর্ক তাদেরকে আমি বলি কি? তুই কবে এলি কলকাতাতে জোনাকি? হ্যাঁ, so just like that means the mutual understanding between the working class people is very friendly and mutual, and that thing
made Laura happy. These are the good men. And Laura took a big bite of her bread and butter, and she started at the little drawing. She felt just like a working girl. So when Laura noticed that these working class people are singing, whistling and working, then for some time Laura thought that if I would be like that working class people. Okay, so Laura felt just like a work girl. So what did Laura think? Laura thought that she is quite similar. যদি এই ওয়ার্কিং ক্লাস মানুষগুলোর মতো আমি হাসতে হাসতে কাজ করতে পারতাম, তাদের সাথে যদি আমি বন্ধুত্ব করতে পারতাম, ফর দ্য টাইম বিং লরা থট দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাফিনিটি। অ্যাফিনিটি মানে কি? সিমিলারিটি হলো মিল। কেমন মিল? কারো ড্রেসের সাথে কারো ড্রেসের মিল। আর অ্যাফিনিটি হলো আত্মার সাথে আত্মার যে মিল। ওকে, সো লরা ফর দ্য সাম টাইম শি থট দ্যাট if I would be like that working class people. Okay, so that is our Laura, where are you? Telephone Laura. A voice out from the house. Coming. Away she skimmed over the lawn, up the path, up the step, across the veranda and into the porch. And in the hall her father and Lori were brushing their hats ready to go to office. Okay, so up to this portion we have got acquaintance with Laura's father. We do not know his name yet, and his brother Lori, Laura and Lori. They are taking preparation to go to the office, and they are brushing their hats. Hats, you know, hat we have said that hat. Cowboy hat. Yeah. আর আমরা যেটা এরকম সামনে পড়ি সেটা হলো টুইট ক্যাপ। ওকে, সেটাও আছে। সো হ্যাট স্পেশালি ইন্ডিকেটস দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যান্ড ন্যাচারালি অনেকে আমরা চার্লি চ্যাপলিন দেখছি না? চার্লি চ্যাপলিনের সবসময় মাথায় একটা কি থাকে? হ্যাট থাকে। এবং কোনো ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে কি করে সে? So Lori and Laura's father, they are taking preparation to go to their office. So they are the real personality of the aristocratic class. That means they are very much formal and they are maintaining their aristocracy. That is, they are going to office. Here office means the working place or not? Yes, or working class. But this is a holiday, like the party day. Yeah, but they are going to their office. Actually, in the European countries, that is few holidays are there except Christmas. Except Christmas. Christmaser কয়টা দিন বাদ দিয়ে তাদের সারা দিনে সারা বছরে খুব একটা বন্ধ থাকে না। Okay, so they are going to their office. I say, Laura, said Lori very fast, you must give a squeeze at my coat before this afternoon. See, if it is want pressing. Okay, so Lori said that you should take care of my dress because I am going to squeeze means press kora, মানে শুকায়নি পুরোপুরি, একটু ভেজা আছে, সেটা বলছে যে এটা তোমার you want press it on press. Lori is Laura's brother. I will, said she. Suddenly she couldn't stop herself. Laura ran at Lori and gave him a small quick squeeze. Oh, I do love parties, don't you? Gasped Laura. Okay, so Laura said that yes, I love party. What type of party? That means they are going to arrange today. So up to this more portion, the only excited person of the garden party, that is Laura. Okay, he said that I love party. Don't you love Lori? তুমি কি পার্টি পছন্দ করো না? পছন্দ করো না তার মানে অর্থ কি? সে তো অফিসে যাচ্ছে। Okay, so rather, said Lori's warm boyish voice, and he squeezed his sister too, হাতে একটু চাপ দেওয়া, and gave her a gentle push.
just like that, dash off to the telephone, old girl. Laura was talking in such a way that means she seemed to be a mature girl. Okay, so her brother said that yes, I think that you have the old girl. Yeah? আমরা বলি না যে অনেকে বুড়ির মতো কথা বলছে, বুড়োর মতো কথা বলছে. Laura was like that and said that yes, attend the phone. That means someone made a phone call to Laura. The telephone, yes, oh yes, Katie, good morning dear, come to lunch. Oh dear, delighted, of course. It will only be a very scratch meal, just the sandwich is crust and broken managed shell and what's left over. Okay, so Kitty phone করেছে কার কাছে? লরার কাছে. তখন লরা কিটিকে বলল যে তুমি গার্ডেন পার্টি তো হয়তো বিকালে হবে, তুমি লাঞ্চেই আসো, সামান্য কিছু খাবার আছে সেগুলো আমরা লাঞ্চে. Yes, it is perfect morning. You're white? Oh, I certainly should. One moment, hold the line. Mother's calling. Okay, and Laura said back, what mother? Can't hear. তার মা লরাকে ডাকছে, তখন সে বলছে যে কি আমি শুনতে পাচ্ছি না. Okay, Mrs. Sheridan's voice floated down the stairs. Tell her to wear the sweet hat she had on last Sunday. Okay, শেরিডান তার মা বলছে যে তোমাদেরকে গত শনিবার সানডে, গত রবিবারে যেই হ্যাটটা কিনা হয়েছে সেটা কি করতে? পরতে. Okay, mother says you ought to wear that sweet hat you had on last Sunday. Good. 1 o'clock. Bye bye. Okay, so লরা বললো যে এটা তো তুমি তোমার জন্য কিনছিলা পরবা বলে, এটা এখন আমাকে পড়তে বলতেছো কেন? হ্যাঁ, ওকে. So Laura put back the receiver and flung her arms over her head and took a deep breath and stressed and let them fall. Ha! She shited মানে দীর্ঘশ্বাস. And the moment after the sigh, she sat up quickly and she was still listening. All the doors in the house seemed to be open. The house was alive with the soft, quick step and running voices. Actually, when there will be a party, যখন কোনো বাড়িতে হচ্ছে কোনো অনুষ্ঠান হয়, তখন সবার মনে মনে হয় একটা আনন্দের সুবাতাস প্রবাহিত হয়. So Laura had been thinking that every doors and windows are opening up their window and gentle breeze is coming from one side and going to the other side. That means Laura is very much happy for this garden party. The gentle beige door that led to the kitchen regions sunk up upon the shut and muffled thud, and now there came a long, chuckling, absurd sound. It was the heavy piano being moved on its steep castors. But the ear, you should stop to notice, was the ear always like this. Actually, how many of you know how to play piano? আমরা অনেকেই, আমিও জানি না, আমাদের দেশে পিয়ানো খুব কম, এবং পিয়ানো তাদের যেমন লন টেনিস কোর্ট আছে, আবার বড় বাগান আছে, সাথে সাথে পিয়ানো আছে. That means these are the symbols of arrangement. And the piano, they are moving the piano. It is very heavy. অনেক ওয়েট থাকে, সেটা তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাচ্ছে বলে একটা শব্দ হচ্ছে. ওকে, সো এটা কি প্রয়োজন ছিল ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের বর্ণনার? টু ইন্ডিকেট দ্য রিচনেস অফ দেয়ার ফ্যামিলি, দে আর মুভিং দ্য পিয়ানো. Little faint winds were playing chess and in at the top of the window out of the doors, and there were two tiny spots of sun, one on the in pot and on the silver photographs frame playing on. Darling, little spots. তাদের যে সূর্য সানি ডে, এবং সূর্যের অনেক সময় একটু ফুটো থাকে না, কোনো জায়গায় হয়তো উপর দিয়ে একটু ছিদ্র পেয়েছে, ওই ছিদ্র দিয়ে দুটো স্পট এসে পড়েছে তাদের ঘরের মধ্যে. একটা পড়েছে কোনো একটা জায়গায় ইনপটের উপরে, লিড ঢাকনার উপরে, আর আরেকটা পড়েছে হচ্ছে ফটোগ্রাফের উপরে. সেই মানে একটা তারার মতো আলো এসে পড়েছে, এবং সেই তারার মতো আলোগুলোকে সে দেখে বলছে, ও ডার্লিং লিটল স্পটস, especially the one on the in-pot lid, it was quite warm, a warm little silver star.
এখন লরা কার সাথে কথা বলছে? এই ছিদ্র দিয়ে যে দুটো আলো, তারার মতো যে আলো ঘরের মধ্যে পড়ছে, তাদের সাথে সে কথা বলছে। কারা? কে কথা বলছে? লরা। ওকে, দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য psychological thing or description we have in this garden party. Katherine Mansfield লরার মনে যে ঘটনাগুলো হয়েছে, সেই ঘটনাগুলো সেখানে সে কি করেছে? লাইনে উল্লেখ করেছে। And for this reason she is one of the famous short story writer of 20th century. She could have kissed it. বলছে এগুলো তারার মতো, যদি আমার ইচ্ছা হচ্ছে, যদি আমি এই তারাগুলোকে কি করতে পারতাম, একটু চুমু দিতে পারতাম। Okay. The front door bell felt, and there sounded the rustle of the Sadie's print skirt on the stairs. A man's voice murmured. Sadie answered, careless, I'm sure I don't know. Wait, I will ask Mrs. Sheridan. Sadie হচ্ছে আমরা জেনেছি যে আরেকজন সার্ভেন্ট তাদের, এবং দরজায় একজন এসছে, একজন মানুষ কথা বলছে। ওকে, তখন সেডি তাকে বলছে যে হচ্ছে আমি তো জানি না, আমি মিসেস শেরিডানকে, এই বাড়ির যে প্রধান, তাকে আমি সে জিনিসটা বলছি। কি বলছি আমরা জানি না। দ্যাট ইজ দ্য ক্লাইম্যাক্স। এখন আমাদের গল্প কোন দিকে যাচ্ছে? আমরা চরিত্রগুলো জানছি, গার্ডেন পার্টি সম্পর্কে জানছি, এখন গল্প হচ্ছে এই যে একটা ক্লাইম্যাক্স। কি একটা বললো একটা বয়স্ক মানুষ এসে, কিন্তু সবাই শুনতে পাচ্ছে বাসার, কিন্তু কি জানি না। সো দ্যাট ইজ দ্য উই আর গোয়িং, দ্যাট ইজ দ্য রাইজিং অ্যাকশন। ওকে, উই আর গোয়িং টু দ্য ক্লাইম্যাক্স। সো আই এম শিওর আই ডোন্ট নো ওয়েট, আই উইল আস্ক মিসেস শেরিডান। হোয়াট ইজ শেরি? Laura came into the hall. লরা এসে বলল, স্যাডি কি হয়েছে? ইটস দ্য ফ্লোরিস্ট, মিস লরা। ফুল দিতে এসছে সে মানুষটা। It was indeed. There just inside the door stood a white yellow tray full of pots of pink lilies. Okay? No other kind, nothing but lilies. Kana lilies, big pink flowers, wide open, radiant, almost frighteningly alive on the bright crimson steam. Okay, Laura said that here. So many beautiful, what type of lily they are? There. And pink color. And Laura was astonished to see the color of the lily and also the quantity of the lilies. Oh, Sadie, said Laura, and the sound was like a little moan, and she crouched down as if to warm herself at the blaze of lilies. She felt they were in her fingers and on her lips and growing on her breast. Okay, actually, previously he thought that she would kiss the star stop, and now he said that yes, the lilies, she thought that the lily will be on her lips. মনে হচ্ছে তা সে ঠোঁট দিয়ে সে লিলিগুলোকে সে স্পর্শ করছে, and she was very happy. Who? To see the কিন্তু এর আগে হচ্ছে একটা ক্লাইম্যাক্স দেখা যাচ্ছে যে কি আসলে আমরা জানতে পারছি না। It's someone mistake, she said faintly. Nobody ever ordered so many, said he. Go and find mother. Laura বলছে, oh, how much? Must probably the florist man has done a mistake. আমাদের ছোট্ট গার্ডেন পার্টি, সেখানে এতগুলো ফ্লোয়ার, অবশ্যই এই ফ্লোয়ার যে দিতে এসেছে সে ভুল করছে। সেটা তুমি এখনই যাও, যে মাকে বলি এতগুলো ফ্লোয়ার তো আমাদের অর্ডার করার কথা না। কে অর্ডার করবে? Many people from Bangladesh, they say that yes, we are going to Singapore for what? To pass the summer vacation. Summer vacation কোথায় যাচ্ছি? সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশে কক্সবাজার আছে না? কিন্তু ওরা কোথায় যাচ্ছে? To show their aristocracy. Okay, in the same way, এত ফুল দরকার নেই, but they have ordered. And they showed. But at that moment, Mrs. Sheridan joined them. It's quite right. I ordered them. বললো যে তুমি যেটা ভুল করছো যে না, আমি এতগুলো ফুল অর্ডার দিয়েছি। Okay? And aren't they lovely? They say that yes, I ordered them, and she pressed Laura's arm. I was passing the shop yesterday and saw them in the window, and I suddenly thought for once in my life I shall have enough canna lilies
the garden party will be a good excuse. Okay, so Mrs. Sheridan had been thinking that she will be purchasing Kana leaves. And the day before yesterday, she was going to the window shop, যেখানে flower বিক্রি হয়, তখন বললো যে আমাদের তো garden party আছে. At that time, she ordered Kana lilies, and in the special pink lilies that Mrs. Sheridan would love. But she ordered so many Kana lilies to show their aristocracy. But I thought you said you didn't mean to interfere, said Laura. Mrs. Sheridan এর কি বলছিল? Think that I am the guest. This party will be, everything will be managed by Laura. তো আমি যদি ম্যানেজ করি, তুমি তো বলছিলে যে আমি ম্যানেজ করব, তো তুমি এতগুলো ফুল অর্ডার দিছো কেন? Okay, that is your cause. You said that Seri had gone and the floristman was still outside in at his van, and she put her arm round her mouth's neck. Gently, very gently, she beat her mother's ear. Okay, so Laura thought that Laura had been thinking that so many Kana lilies were not necessary. Okay, my darling child, you would like a logical mother, won't you? Don't you do that? Here's the man. She carried more lilies still, another whole tray, banked them up just inside the door on the both sides of the pots, please. And said Mrs. Sheridan, don't you agree, Laura? তার মা বলছে যে তুমি কবে বড় হবা? তুমি তো এক ট্রে ফুল দেখছো, আরো একটা ট্রে আসতেছে, এই ট্রেগুলো বারান্দার দুই সাইডে রাখো। ওকে, পার্টিতে এগুলো দরকার। ওকে, ও আই ডু মাদার। লরা বললো যে হ্যাঁ, আমি বড় হয়েছি। ওকে, অ্যান্ড আই উইল ফলো ইউর অর্ডার। ইন দ্য ড্রয়িং রুম, মেক, Joe's and good little hands had at last succeeded in moving the piano. অনেক ভারী তো, অনেক যায়। And now if we put this in the Chesterfield against the wall and move everything out of the room except the chairs, don't you think? Quite. So they are taking arrangements of their flowers. These are the good little Hans is a servant of the Sheridan's house. So Han, another character we have got, he is also a servant of this family. So many servants. Sedi, Hans, দুইজন servant এবং একজন আছে কি cook. Okay, these are the servants. But in many European countries, they can't afford so many servants. Okay, and they do their every activities by their own hand. Cleaning, washing, bathing, everything they will be done. Okay, আমাদের দেশে যেমন অনেক সার্ভেন্ট পাওয়া যায়, হ্যাঁ, আমাদের এক একজন মানুষের ম্যানেজার আছে, বডিগার্ড আছে, কুক আছে, মেইড সার্ভেন্ট আছে, ম্যান সার্ভেন্ট আছে, সবগুলো ধরনের আছে, কিন্তু ওদের দেশে পাওয়া যায় না। বাট এই পরিবারে আমরা দেখছি যে হচ্ছে তারা হচ্ছে তাদের সার্ভেন্ট আছে। সো ইট মিনস দ্যাট they belong to aristocratic family. So these are one kind of flowers as well. Lavender. Okay, and also I have said that means the flowers represents aristocracy of that and royalty. Hence move this table into the smoking room, and also there is a smoking room over there, and bring a sweeper to take these marks of the carpet. And one moment, Hans and Joe moved, giving orders to the servant. They loved obeying her. She always made them feel that they were taking part in some drama. Tell mother and Miss Laura to come here at once. Actually, Joe is the elder brother of Laura. Laura is very dominating girl. Joe is always trying to give orders to others. Do this, go here, go there. Who did that? That is Joe. That means Laura বড় বোন। Laura হচ্ছে সবার ছোট। Meg, Joe আর হচ্ছে Laura, আর একটা ভাইকে লরি। এবং এদের মধ্যে আমাদের প্রোটাগনিস্ট কে? Very good, Miss Joe. She turned to Meg, and I want to hear what the piano sounds like, just in case I am asked to sing this afternoon. Let's try over, and this is the life is so weary. Okay, so she
জোস আবার কার দিকে তাকালো, মেঘের দিকে। মেঘ হচ্ছে তার আরেক বোন, এবং সেই বোন হচ্ছে কি গান করবে একটা পার্টিতে। বললো যে আমি একটু পিয়ানোটা চেক করে দেখি ওয়েদার ইট ইজ ওকে অর নট। Pum pum cha-ta-da. The piano burst into so passionately that Joe's face changed, and she changed her hands, and she looked mournfully and enigmatically at her mother and Laura as they came in. And the song, everyone was happy, but the song, the title of the song is "Life is Weary." That means life is full of troubles. Life is full of tiredness. Life is full of frustration and hesitation. Okay, so all are happy, but the song, the title of the song is "Life is Weary." Okay, so she just plays. The life is so weary, a tear, a sigh. Okay, so what is the life? Life is the combination of several months, years, and days. But according to the aristocratic class, they choose a song that sang that life, they gave a definition of the life, that is life is the combination of cry and tear and sigh. A tear, a sigh, a love that changes. Okay, একটা কাপড়ের অধিক দিন পরার জন্য যেমন উপরের রং চেঞ্জ হয়ে যায়, হচ্ছে দ্য অ্যাটিটিউড অফ ফিলিং লাভ টুয়ার্ডস আদার্স, এই অ্যাটিটিউডটা, ভালোবাসার যে অনুভূতি, দ্যাট হ্যাজ বিন চেঞ্জড, ইট হ্যাজ বিন রেসিপ্রোকেটিং। সো ইফ ইউ গিভ দ্যাট, I will give that. That is the point. So love, the feeling of love has changed. The life is so weary, a tear, a sigh, the love that changes, and then goodbye. Goodbye for what? That means die. Okay. So that is the reality of the modern man. So the modern man will not have time to say sorry, to say and show sympathy for the other people. And for this reason, in this song, it is told that life is weary. Life is the combination of try and shy. And one day, after cry and shy, one day, goodbye. Goodbye to what? That means goodbye to this very universe. That means all will die. But at the word goodbye, although the piano sounded more desperate than ever, her face broke into the brilliant and dreadful and unsympathetic smile. Okay, so that was the song. Aren't I in good voice, mommy? গান গাওয়ার পরে বললো যে আমি ভালো গিয়েছি না মামি? She beamed. The life is so weary, hopes comes to die, and a dream awakening. A dream and awakening. That means it has been considered that this death is a dream. After the death, যদি আমরা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করি, according to Christianity and according to Muslim, we believe in the life after death. So death is a certain period of dreaming. কিছু সময় মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মাটা কি হয়ে যাবে, আবার জীবন লাভ করবে, তখন সেই আত্মার আর মৃত্যু ঘটবে না। এজন্য according to the positive philosophy of dreaming, that is, মৃত্যু হলো কিছু সময়ের একটা স্বপ্ন, এরপরে আত্মাটার আর মৃত্যু ঘটবে না। Okay, so soul is preserved in our body, and soul is caged in human body. After the death, so our body will die, body will be demolished in earth, but the soul will released, and that soul is immortal. And for this reason, many people said that death is a short dream. After the dream, every soul will be awakened. So that is said that life is weary, hopes to die, a dream, a awakening. Okay. But Sedi interrupted them. What is it, Sedi? If you please, Mom, a cook says that you haven't got the flags for the flag of the sandwich. Okay. বললো যে মা, এখন আমরা সেই স্যান্ডউইচের উপরে এক প্রকারের ফ্ল্যাগ ব্যবহার করা হয়, সম্ভবত থাকতে পারে, ফ্ল্যাগের ছবি নাই, কোনো ধরনের একটা কিছু দেওয়া হয়, সেটা এখনো দেওয়া হয়নি, সেটা বলেছে। And also
Now Laura, said the mother quickly, come with me into the smoking room. I have got the name somewhere on the back of an envelope. You will have to write them out of me and go upstairs this minute and take that wet thing off your head. এখনো পর্যন্ত কি করছে? মেঘ তার মাথায় সে ভিজা তাওয়ালা বেঁধে রেখেছে। গো আপ স্টেয়ার্স, এখন দোতলায় যাও, যে হচ্ছে তোমার এই মাথার এটা করো। আর আরেকজনকে বললো যে কাম আপ উইথ দ্য ইনভেলপ হোয়ার দে আর সাপোজ টু রাইট দ্য নেমস অফ দ্য ইনভাইটিস, যাদেরকে দাওয়াত করবে তাদের নামগুলো লিখবে এবং সবাইকে আসলে একটা করে কি করবে? কার্ড দেবে। ওকে, সো ইন দ্য বিজি লাইফ, ইন টাইমস অফ মডার্ন টাইমস, অ্যাকচুয়ালি দে ডোন্ট হ্যাভ টাইম আগে চিঠি লিখে তাদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে আসার। তারা যখন আসবে সবার উপরে নাম লিখে একটা করে খাম, তাদেরকে সেই খামের মধ্যে কি আছে? একটা কার্ড আছে, হ্যাপি গার্ডেন পার্টি লাইক দ্যাট। ওকে, সেই খামগুলো দেবে। সো দে আর টেকিং দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস। দ্য এনভেলপ ওয়াজ ফাউন্ড অ্যাট দ্য বিহাইন্ড অফ দ্য ডাইনিং রুম অ্যান্ড দো হাউ ইট হ্যাড গট দেয়ার মিসেস শেরিডান couldn't imagine. One of your children must have stolen it, so they are not getting the envelope. So these are the one kind of cream cheese and lemon curd. That means these are the dessert. Naturally after meal such kind of dessert will be provided and they will আমরা যেমন খাবার পরে কি করি, আমরা দই এবং এরকম কিছু খাই সেরকম। Egg and Mrs. Sheridan had the envelope away from her and it looks like mice and it cannot be mice, can't it? Olive paid, said Laura, looking over the soldier. So they are taking these are the one kind of olive paid. So dogs named Olive tend to be good-natured, industrious, affectionate and loving. So this is yes, হ্যাঁ, এক ধরনের কুকুর যেটাকে তারা তাদের দেশে হচ্ছে তারা ইয়ে করে, বাসায় হলো লালন পালন করে। They were finished at last and Laura took them off to the kitchen. প্রত্যেক পরিবারে একটা করে ডগ তাদের থাকবে, যেগুলো ব্রিটিশ করে নিউজিল্যান্ড পরিবার। So it is the story of New Zealand. She found Josh there pacifying the cook and who did not look at all terrifying. I have never seen such exquisite sandwiches and Josh rapturous. So sandwiches are there that are very good and well cooked. I congratulate you. Cook swept up the crust on the long sandwich knife and smiled broadly. Godbars has come. Godbars আমাদের দেশে যেমন কুপার্স আছে, সেরকম কুপার্স হলো বিখ্যাত কেক and সেই কুপার্সের কেক গুলো হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর হয়। ওকে, সেরকম তাদের দেশে ভালো সবচেয়ে কেক বানায়, সেই কোম্পানিটার নাম কি? গডবার্স। এবং এই গডবার্স ম্যান সেই কেক দিতে এসেছে এবং সে বেশ Godbars man, it's not working. The Godbars man so Godbars has come to Delhi to give the cake and others. Okay, and bring them in and put them on the table, my girl, ordered the cook. These are the Godbars cream puff and they are famous, they are lovely. And one thing is that and yes, and one thing is that তাদের দেশের এই খাবারগুলোর দাম আবার বেশি কেন? যাতে কম খাওয়া হয়। So in the European countries nowadays, that is the most problem, that is the obesity. So these are the Godbars cakes. There are some other items will be there, so they have come. Okay, so cream puff. So one kind of sweet cream will be used over there, so they have this. So he brought them in and went back to the door. Of course, Laura and Josh were far too grown up to really care about such things. Okay, so they are bringing up. Don't they carry one back to all one's parties, said Laura. বলছে কি একটা পার্টিতে এরা সমস্তগুলো কেক নিয়ে চলে আসছে মনে হচ্ছে। ওকে, এগেন যেরকম অনেক বেশি ফ্লাওয়ার অর্ডার করা হয়েছিল, অনেক বেশি কেকও অর্ডার করা হয়েছে, ক্রিম পাফ।
I suppose they do, said practical Joes, who never liked to be carried back, and they took beautifully light and featherly, I must say. So they are, oh, impossible, fancy cream puffs so soon after breakfast. The very idea made one shudder. All the same, 2 minutes later, Joes and Laura were licking their fingers with that absorbed inward look, and only comes for whipped cream. Whipped cream, another kind of cream. Okay, look here. And whipped cream goes very tasty whenever you will try this with strawberry. Okay, whipped cream and strawberry. That is a very delicious food. Strawberry, what we get in Bangladesh, that is not tasty, but in the European countries, the combination of whipped cream and strawberry is very tasty. Okay, so they have also risked. Okay. But the back door was blocked by the cook, Sadie, Godbarmans and Hans. Something had happened. Again, এত কিছুর মধ্যে puff cream is there, canna lilies is there, everyone is in joyous mood. But the Godbarmans and the other person, they are talking something. So they thought that something happened. Again, the rising action. এখন আমরা আস্তে আস্তে কার দিকে যাচ্ছি? আনন্দের কিছুর মধ্যে যে কিছু একটা হয়েছে। টাক টাক টাক, Chuck cook like an agitated hen. Sadie had her hand clasped on her cheek as though she had toothache. Sadie তার গালে রুম করে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। Hans face was screwed up. মনে হচ্ছে হ্যান্সের মুখে কেউ স্ক্রু দিয়ে আটাই দিয়েছে, কোনো কথা বলছে না। Only Godbar's man seemed to be enjoying himself. It was his story. So Godbar's man delivered the cream puffs and whipped creams and others. And he also delivered a story, a news. And after getting the story, Hans' mouth is tight, Hans is not speaking. Sadie is putting in his hands on the cheeks. It means that she has got a toothache. মনে হচ্ছে তার দাঁত ব্যথা হলে যেরকম হয় সেরকম ভাবে। But what happened? Anybody didn't know up to this. What's the matter? What happened? There's been a horrible accident. Then Godbar's man came the message that there's, and said, cook, a man killed. A man killed? Where? How? When? But Godbar's man wasn't going to have his story snatched from under his very nose. No, those little cottage just below here, miss. Godbar's man bolo, yeah, he is standing over here, okay, and their house, that means Mrs. Sheridan's house, is up the hill, and standing over there, Godbar's man pointing his hand over there. The miss, have you seen the little cottages over there? Know them? Do you know the person living in those cottages? Of course she know them. Well, there's a young chap living there. Name of Scott, a carter. His horse sided at a traction engine, corner of the Hickey Street this morning, and he was thrown out of the back of his head and killed. So Scott was a carter, ঘোড়ার গাড়ির ড্রাইভার, এবং এই ঘোড়ার গাড়িটা একটা ইঞ্জিনের সাথে হচ্ছে ধাক্কা লাগে এবং গডবার্স ম্যান রোডের উপরে পড়ে যায়, তার পিছন দিকে মাথা পড়ে গিয়ে হচ্ছে রোডের উপরে and killed. Who said that story? Godbar's man. Yes, dead. Laura stared at the Godbar's man. এক দৃষ্টিতে তাকে থেকে বলছে মারা গেছে। Dead when they picked him up, said Godbar's man with relish. They were taking the body home as I come up here. বলছে হ্যাঁ মারা গেছে, আমি যখন এখানে আসি তারা মৃত্যু বডিটাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসলো। And he said that to the cook, she has left a wife and 5 little ones. Scott is a young carter, বয়স খুব বেশি না,
তার ওয়াইফ আছে এবং কত 4-5টা ছোট ছোট বাচ্চা আছে। দ্যাট মিনস Scott's wife and 5 children, they had been living with the wages, that means the wages of this Carter. এই দারোয়ানের ইনকামের উপরে এই 6 জন মানুষ বেঁচে ছিল। আজকে সবাই অবস্থায় খুব খারাপ। Jos came here, Laura caught hold her sister's sleeve and dragged her. তার বড় বোনের হাতের স্লিপ জামা ধরে টেনে নিয়ে আসলো লরা তাকে এখানে কিচেনে। On the other side of the green glazed door, there she paused and leaned against it. Jos, she said, horrified, however, are we going to stop everything? তার বোনকে হাত ধরে কলার ধরে টেনে নিয়ে এসে বলছে যে yes, are you going to stop everything? বলছে তাহলে আমরা সবকিছু বন্ধ করে দিচ্ছি। মানে জাস্ট নিউজটা পাওয়ার পরেই কি বললো যে লরা প্রথম চিন্তা সে করলো যে we are going to stop this garden arrangement, everything is done, but after getting this shocking news of the accident, that means Scott had died, Laura said, stop everything, Laura, cried Jos in astonishment. সব বন্ধ করে দেবো? কি বলো লরা তুমি? What do you mean? Come on, huh? Stop the garden party, of course. Why did Jos pretend? বলছে কেন গার্ডেন পার্টি বন্ধ হবে? জোস বলতেছে লরাকে, লরা বলছে যে গার্ডেন পার্টি তাহলে আমরা বন্ধ করছি। তার বড় বোন জোস বলছে কেন? মনে হচ্ছে উনি কিছুই জানেন না। But Jos was still more amazed. Stop the garden party, my dear Laura. Don't be so absurd. Individuality, absurdity, hesitation, frustration, these are the characteristics of modern man. Okay. So Jos said that what illogical you are. Why you are thinking to stop the garden party? These are the absurd thing you are thinking. So who is absurd? Is it Laura or the other family member? Of course we cannot do anything of the kind. Nobody expect us to do. Don't be so extravagant. মানে কি? অতিরঞ্জিত করো না। You have sympathy for the working class people, it's okay, but everything is done, guests are coming over here, so you are showing your emotions so extravagantly, মনে হচ্ছে তুমি বেশি বেশি করে মায়া কান্না করতেছো। Okay, don't be upset and don't be so extravagant. Okay, but we can't possibly have a garden party with a man dead just outside the front gate. Now Laura said that yes, we can't continue our garden party যখন আমাদের বাসার সামনে একজন মানুষ কি করেছে, মারা গিয়েছে, আমরা সেটা করতে পারি না। কে বললো? লরা। That really was extravagant, for the little cottage were in a lane to themselves at the very bottom of the steep rise of the lane up to the house. A broad road ran between. একটা প্রশস্ত রাস্তা তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে। কাদের বাড়ির? লরাদের বাড়ির। আর তারপরে হচ্ছে কটেজগুলো, এবং এই সেই কটেজগুলোতেই এই মানুষটা থাকতো, সে মারা গিয়েছে। They were the greatest possible eye sure that they had no right to be in the neighborhood at all. Okay, so এখানে লরা এখন মনে মনে এই কথাগুলো বলছে যে আসলেই তো এটা এক্সট্রাভ্যাগেন্ট। ওকে, তাদের এখানে থাকাই ঠিক হয়নি এই আমাদের এলাকায়। ওকে, and they were little mean dwellings painted on the chocolate brown in the garden patch. There were nothing but cabbage stalks. Okay, so these are the working of Laura's mind. এখন এই কথাগুলো, একটু কথা হলো জোসের সাথে, জোস বলল যে তুমি বেশি করছো, বেশি বেশি ইমোশন দেখাচ্ছ। তখন তার লরার মনের মধ্যে যে কথাগুলো হচ্ছে সেই কথাগুলো এখানে বলা হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য সাইকোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট, দ্যাট মিনস দ্য স্ট্রিম অফ কনসাসনেস। মনের কথাগুলোই এখানে ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড, কার মনের কথা? লরার মনের কথাগুলো এখানে বলেছে। ইন দ্য গার্ডেন প্যাসেজ দেয়ার ওয়াজ নাথিং বাট ক্যাবেজ স্টক, sick hens and tomato cans. The very smoke coming out of the chimneys were poverty stricken. Little racks and shades of the smoke, so unlike the great silvery plumes and uncurled from the Sheridan chimneys. Washwomen lived in the lane, and sweeps, and a cobbler, and a man whose house
front was shaded all over the minute with the minute bright cage. Actually, I said that when there will be a party, everywhere in the house will be in jolly mood. ক্লাস এখানে জানলা দিয়ে না। And but after the climax everything looks, মনে হচ্ছে যে চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়াটা বের হচ্ছে সেটা মনে হচ্ছে যে একদম অসুস্থ, সিলিন্ডার, চারিদিকের যে পরিবেশ সবগুলোর মধ্যে একটা গুমোট। There was a shadowy picture all over the surroundings Laura had just after getting the news. So, and just think of what the band would sound like to the poor women. এরপরে লরা চিন্তা করছে এখানে তো ব্যান্ড বাজবে, এই মৃত্যু বডিটা সেখানে বাড়িতে আছে, এবং যখন গান বাজবে তখন যে বাড়ির মানুষ মারা গিয়েছে তার স্ত্রী, স্কটের স্ত্রীর এটা শুনে কি মনে হবে যে আমাদের বাড়িতে একটা মৃত্যু বডি পড়ে আছে আর সেদিকে তারা কি করছে, এনজয় করছে। Oh Laura just began to be seriously annoyed. You are going to stop a band playing every time someone has an accident and you will lead a very strenuous life. I am very sorry but it is you. বলছে যে যদি একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য যদি তুমি পার্টি বন্ধ করতে পারো কাও তাহলে তো আমরা পার্টি করতে পারবো না, বাট কারণ প্রতিদিন তো মানুষ কি শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। কে বলছে? হোয়াট ইজ হিজ লজিক? জোস বলছে। So for the death of a man you can't stop. I feel just as sympathetic. We can feel sorry that he has died. That's all. We can't stop our party. That is Joe's point. Okay, and you won't bring a darkened workman back to the life by being sentimental. And Joe said that yes, he is a porter, he is a carter, and he is a drunkard. How did Joe know? কিভাবে জানলো যে এই গাড়ি চালকটা মদ্য ছিল? বুঝতে একটা মদ্য মানুষ মারা গেছে এজন্য তুমি don't be sentimental. Yes, that is the argument between Joe and Laura. Drunk? Who said he was drunk? Laura সাথে সাথেই বলল যে কে তোমাকে বলেছে যে সে ড্রাঙ্ক ছিল? Laura turned furiously on Joe. She said, just as they had used to say on those occasions, I am going straight up to tell mother. Oh dear, quoth Joe. Mother, can I come into your room? Laura turned his big glass door knob. Laura তার মার রুমে গিয়ে বলল যে আমি কি তোমার রুমে আসতে পারি? Of course, child. Why? What's the matter? What's giving you such a color? এতক্ষণ লরার মনে যে আনন্দের সুবাতাস বলছিল, এই ঘটনার পরে তার মনের কি হলো, মানে তার ফেস একদম মনে হচ্ছে দুঃখে শোকে একদম পেল হয়ে গিয়েছে। বলছে যে তোমার এই চেহারা কিভাবে হলো? কে বলছে? তার লরার মা। And Mrs. Sheridan turned round her dressing table and she was trying on the new hat. Mother, a man's been killed, began Laura. Not in the garden? বলছে একজন মানুষ মারা গেছে। তার মা সাথে সাথে বলল কি আমাদের বাগানের না তো? Interrupted her mother. No. Oh, what a fright you gave me. বলছে তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, আমি তো ভাবছিলাম যে বাগানে একজন মানুষ মারা গেছে। Mrs. Sheridan is shied and relief and took the big hat and held it over her knees. Okay, so Mrs. Sheridan সেই হ্যাটটা নিয়ে আসলো। But listen, mother, said Laura, breathless, half choking. She told the dreadful story. Of course, we can't have our party, can't we? That is, তুমি এই কাজটা করো নাই, তুমি তো এই কাজটা করেছো না। এরকম যে একটা কাজ, এরকম একটা প্রশ্ন করছে লরা যে উই কান্ট হোল্ড আওয়ার পার্টি, কান্ট উই? আমরা তো আর পার্টি করতে পারি না, তাই না? কারণ লরা চাচ্ছে যে জোস তো তার কথা শুনলই না, তার মাকে এখন কনভিন্স করতে চাচ্ছে যে আমরা তো পার্টি করছি না, এটা তো শিওর, তাই না? She plead, the band and everything arriving and they had hear us, mother. They are nearly neighbors. To Laura's
astonishment, her mother behaved just like Joe's. It was harder to bear because she seemed amused. She refused to take Laura seriously. Laura এত সিরিয়াস, কিন্তু তার কোনো কথাই তার মা কোনো গুরুত্বের সাথেই নিল না। বললো যে মারা গিয়েছে, আমাদের বাগানে তো মরে নাই। ওকে, সো বাট মাই ডিয়ার চাইল্ড, ইউজ ইউর কমন সেন্স। কে বলছে? It's only by accident we have heard of it. আমরা এই সংবাদটা শুনেছি। If some had died there normally, and I can't understand how they keep alive in those poky little holes, we should still be having our party, shouldn't we? বলছে যে এই যে কুটিরে তারা বেঁচে আছে, এরা বেঁচেই আছে কিভাবে? যদি সে অ্যাক্সিডেন্ট নাও করতো, নর্মাল মৃত্যুও যদি হতো, তাহলেও তো আমরা পার্টিটা কন্টিনিউ করতাম, তাই না? যেভাবে লরা প্রশ্ন করেছিল, ঠিক উল্টোভাবে তার মা তাকে প্রশ্ন করলো যে যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হতো তাহলে তো আমরা পার্টিটা কন্টিনিউ করতাম নাকি? লরা হ্যাড টু সে ইয়েস, সো দ্যাট বাট শি ফেল্ট ইট ওয়াজ অল রং। তার মাকে সমর্থন হলো যে ইয়েস, তাহলে আমরা পার্টি করতে পারি। কিন্তু she thought that everything that they are doing that are all wrong. That means they can't have the party having a dead man just in front of their front gate. So mother, isn't it terribly heartless of us? বলছে এটা আমাদের একদম নিষ্ঠুর মনে হবে না যে একজন মানুষ মারা গেছে আর আমরা পার্টি করছি? Darling, Mrs. Sheridan got up and came over her carrying her hat, and before Laura could stop her, she had popped on it, and my child, said her mother, the hat is yours. তার মাকে সে প্রশ্ন করলো কি, মা আমাদের কি অনেক নিষ্ঠুর মনে হবে না যদি আমরা পার্টি করি? আমরা প্রসঙ্গ চেঞ্জ করি না? মানে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই লরার মা তার কাছে আসলো, এসে তার মাথার উপরে সেই টুপিটা, যে টুপিটা তার মা তার পরার জন্য পরেছিল, সেই টুপিটা তার মাথায় পরে দিয়ে বললো যে দেখো তোমাকে কত সুন্দর লাগছে। তার মানে পার্টি বন্ধ কি পার্টি চলবে, এদিকে ডিসকাশন শেষ। ওকে, সো হি সেড, and my child, it's much too young for me. I have never seen you like such a picture. Look at yourself. তার চোখের সামনে একটা আয়না ধরে বললো যে দেখো তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। But mother, Laura began again. Laura তাও ছাড়ার না। That means in the climax. So she couldn't look at herself and she turned aside. This time Mrs. Sheridan lost patience. এই পর্যন্ত ধৈর্য ধরছিল। And just as Jose had done, you are being very absurd. So Jose যেভাবে বললো ঠিক একইভাবে তার মা বললো এখন রেগে গিয়ে যে you are too absurd, Laura. She said coldly, people like that don't expect sacrifices from us. And it's not very sympathetic to spoil everybody's enjoyment as you are doing now. Everybody is coming. প্রত্যেক গেস্ট আসতেছে, তোমার এই অধিকার নেই যে প্রত্যেককে যেখানে আনন্দ করতে আসছে তোমার জন্য সবার আনন্দ মাটি হয়ে যাক, এটা আমি চাই না। It's very absurd. Mrs. Sheridan was very dominating voice. She said that you can't spoil other people's enjoyment. Okay. So I don't understand, said Laura, and she walked quickly out of the room into her own bedroom. And the three, there quite by chance, the first thing she saw was the charming girl in the mirror, and in her back had trimmed with the gold daisies and a long black velvet ribbon. Never had she imagined she could look like that. Is mother right? She thought, and now she hoped her mother was right. Okay. এখন সে দৌড়ে তার নিজের বেডরুমে গেল এবং অ্যাক্সিডেন্টলি, এতক্ষণ পর্যন্ত সে আয়নার দিকে তাকিয়েছিল না, সেখানে যে অ্যাক্সিডেন্টলি তার বেডরুমে আয়নার সামনে পড়ে গেছে এবং পড়ে গিয়ে তখন সে ভাবতেছে যে আমি কি তো এত সুন্দর আমাকে কখনো রাখিনি, তাহলে মনে হয় মাই ঠিক। That means the thinking of a teenage girl, still a teenage girl can think more maturely. Okay, that is Laura. Laura had been thinking that the party should stop, but the party was not stopped. In the trim head, this kind of flowers were attributed. Headed চারিদিকে এই ডেইজি ফ্লাওয়ার গুলো ছিল। Okay, so you have seen the hat. That is the garden part. So that is Laura. And
Am I being extravagant? So আমি কি আরো অনেক ইয়ে করছি? So Laura had been thinking, and these are the band. Okay, and there had been the band, and there had been the party. Everything was going on for the daughter, and Laura, in all way, tried to stop the party, and any other member of their family was not ready to stop the party. What is their logic? They had two logic. That is, every day many people will die. So if it is so, we can't make enjoyment. But Laura's logic was that means a man died just in front of our front gate. So we should stop this party. Okay. So at that time, the party was done, and all over, thank heaven, said Mrs. Sheridan, round up the others and Laura, let's go and have some fresh coffee. I am exhausted. So party is over. Laura কে বললো যে ও যাক সব কিছু পার্টি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে, লরা আমার জন্য একটা কফি নিয়ে এসো গরম গরম, আই ফিল টায়ার্ড। ওকে, দ্যাট মিনস মনে হচ্ছে কিছুই হয় নাই। বাট হোয়াটস গোয়িং অন, দ্যাট লরা থট it has been a very successful, the garden party was successful. Oh, this part is why will you children insist on giving parties? And they all of them sat down in the deserted marquee. So guest সবাই পার্টি শেষ হয়ে গেছে, সবাই চলে গিয়েছে, এখন তারা সেই ওই deserted marquee যেখানে তারা বসছে এবং বলছে যে আমাকে এক গ্লাস, and have a sandwich. And daddy dear, I wrote to the plaque. So, oh mother, Laura didn't want to be teased about it. It was a horrible affair at the same, all Mrs. Sheridan. So in such a way, so the story going on and the party is offered, and some other things also that, and the Laura, this is one kind of cap they can use. And now Laura's mother asked Laura, that means we have some leftover food, অনেকগুলো খাবার তো বেঁচে গেছে, এখন লরা তুমি কি করো, এই খাবারগুলো নিয়ে ওই যেই মৃত্যু বাড়িতে মানুষ মারা গেছে তাকে নিয়ে যায় কি করো দিয়ে আসো। এমনিতেই লরা চাচ্ছিল না পার্টি করতে, এবং সেখানে তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হলো খাবার দিয়ে আসে। So Laura went over there, and when she was going over there, many things had been hovering in her mind, and he reached that man's house, and there she knocked. Is this Mrs. Scott house? And the woman is smiling quietly. He said, it is my lass. একজন দরজা খুলে দিল, দিয়ে বলল যে হ্যাঁ এটাই বাড়ি। Oh, to be away from this, she actually said, help me God. She has walked up and tiny path and knocked, and to be away from those staring eyes and to be covered. So একটা মানুষ বাড়িতে, একটা মানুষ মারা গেছে, এবং সেখানে একটা মেয়ে এরকম একটা সুন্দর হ্যাট পরে হাতে একটা খাবারের ঝুড়ি নিয়ে সেই বাড়িতে আসছে। এই জন্য সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে খেয়াল করে, আর সে একটা যাচ্ছে, হঠাৎ করে সে এক রুমে ঢুকে গেছে, সেই রুমে ঢুকেই দেখে যে সেখানে বিছানার উপর শুয়ে আছে কে? So over there, Laura put his hand and she said that, excuse my hair. That means in a house where a man is dying, naturally we will be going there with some black dress or a dress less colorful. But Laura went there with their colorful hair and every decoration of the party. So she said that, excuse my hat. So Laura felt sorry from her mind that they should have the party. And after that, giving everything over there, Laura was going back, and when Laura was coming back, his brother Laurie went to receive Laura. And no, shocked Laura, it was simply marvelous. But Laurie, she stopped, she looked at her brother, and isn't it, she stammered, isn't life? So Laura started crying and returning back, and at that time it was quite dark. Her brother Laurie went to receive Laura, and Laura was crying.
And his brother asked that what is the situation. Laura said, but the what life was she couldn't explain, but no matter, he quite understood. So Laura asked his brother, isn't life, etai ki জীবন না? Isn't it, darling? Said Laurie. Laurie, তার brother বলল যে yes, isn't life? That means Laura understood that actually life is the combination of death and life, happy and sorrowness. Life is full of happiness and sorrow, and we have to admit everything. That means Laura understood the reality of life, and she also understood that there is a class distinction in that society among the aristocratic class and the lower class. And for this reason, Laura asked the question, isn't life? But his brother Laurie said, yes, isn't life, darling? Okay, so that is the end of the story. So